بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همهتان بخیر. اگر کس در درسای گذشته کدام مشکل داره میتونین در چند دقیقه اول پرسان کنین که باز میریم سر درس نوی ما شما. خب مشکل اگر نیست ما و شما اگر در پراجکت خود بریم، آخرین کاری که ما کرده بودیم دین روز ای بود که برای استودنت اد کردن یک مدل ساختیم و از اینجا هر ریکارد که ما شما اد میکنیم ما میتونیم که ریکارد پایین در لیست ببینیم. So if I just create a record and submit it, the record would successfully be inserted, and if we get back here down in the list we'll see our newly inserted record. So this is how we can insert a record, and here we have shown that how to retrieve records from database and arrange them in an HTML table. So furthermore وقتی که ریکارد ها را انزرت هم کرده میتونیم و ریکارد ها را شو هم کرده میتونیم. دوم استپی است که یک ریکارد چطور اپدیت و یا هم دیلیت کرده بتونیم. یعنی اگر بخوایم یکی از ریکارد ها را دیلیت کنم یا اپدیتش کنم، آلریدی انزرتد ریکارد است، یا مثلا پیکچرش اپدیت میکنیم یا هم کنتنتش، نیم، ایج، و یا میخوایم که کلا یه ریکارد از بین ببریم، then we can do that. برای ازی ما شما چون حالی در پروسیجرال PHP هستیم، ابتدایی کنترلی که داریم می است که برای هر ریکارد یک بٹن ایدیت و یا یک لینک دیلیت ایجا ساخته بتاریم، تا که وقتی که سر ازی بٹن و یا لینک کلیک کنیم تریگر بالای سلیکتد ریکارد انجام شد و ما بتانیم که همون اگزکت ریکارد تارگت کرده یا اپدیتش کنیم و یا هم دیلیتش کنیم. So for that I'll need to have a button in front of each of these records. ضروری هر یک از ریکارد یک دو بٹن میخوایم جور کنیم. So I'll get back to my list where I have displayed the records. This is the place. اینجا میبینین که کل ریکارد ها را student table توسط query get میکنیم و توسط لوپ در ای رو ما او را فت میکنیم. هر چند ریکارد که باشه با مو تعداد ای رو ریپیت میشه and we are seeing this list. So now اگر خواسته باشم در امی لیست اینجا یک کالم دیگه را اضافه کنم، then I can do it very easily. First of all I need to add a column in the header. مثلا در table head ما شما یک کالم options اضافه میکنیم مثلا. So I'll save it and refresh it. You will see an options column. ولی چون در روی که از دیتابیس میه repeatedly در اون ما چیز نداریم، so we have this blank space all over the table. ولی اگر اینجا در تیبل روی خود آمده بعد از image یک سری دیگه را بسازیم و دیگه مثلا ما فقط یک تکست نوشته کنیم با نام delete. So if I save and refresh it I'll have this delete text repeated with every record. برای که هر ریکارد لوپ میشه و ما که چونی رم در لوپ گرفتیم با هر ریکارد repeatedly میه. اگر خواسته باشیم که اینی delete text ما clickable باشه, then you know that we can change it into an anchor tag. So if I enclose it inside an anchor tag and move the text over here, then you will see that now this is a clickable link. So now when I click over it, you know that we are not doing anything. برای اینکه ما که click میکنیم ما اینجا چی ماندیم؟ hash ماندیم. It means this is not going anywhere.
This is how we can create a delete option or delete link. The same way we can create an update option or an update link. So you see, if I just copy the same and paste the same and change update delete to update, and if I save and refresh, now I have two links side by side, one for the update and one for the delete. Now it's entirely up to us to decide where to redirect this when we click on an update and where to redirect this when we click on a delete button. We can decide that. Furthermore, we can decide the look and feel of these links and these options and actions. As you can see, they are normal links. So you can either leave it the same because it doesn't have to be very fancy if you do not need them. You can just make them some nice buttons if you wish. For example, if I change this and tell this anchor tag, give it the class of bootstrap btn, and then let's say btn danger. So if I save and reload it, now it will look like a danger button or a delete button. And if I wish to make the other one, for example, a bootstrap button, I can give it the class of btn and then btn, let's say warning. So if I save and refresh it, I have another nice button. And now the actions are the same. Changing them into a button won't do anything. For example, if I still click on it, it is still a link and it is still not going anywhere unless we define it and unless we specify the script that we want to redirect it while clicking on this button. Furthermore, you can change them into icons, you know that. Just replace this text to an image and you will see a nice image over here. An icon, a delete icon or an update icon, you can do that. So I'll ignore that for now. Focus on the script. So now if we get here and if I want to delete, for example, this Gulajan record, I want to click on delete, so it should take me to the script which can delete a record, or it should take me to the part of the page which can delete a record. You know that we can either redirect it to the same page or we can either redirect it to a different page. قسمی که ما شما از فارم میتونستیم که با same page action بگیریم و یا با یک script فایل دیگه action بگیریم. The same is the case here. اگر در اینجا در انکر تگ در hrefش ما پس ادرس همی پیج میتون پس ریدایرکت با همی پیج میشه، اکشن بالا همی پیج میگیره، همی پیج ریفرش میکنه. و اگر خواسته باشیم در تاپ یا باتم در یکی از جایا میتونیم این رقمی یک PHP block create کرده اکشن خود سکریپت خود در همین فایل define کنیم. Or the other way around is that we can redirect it to a different file, a different script page. For example, if I want to redirect it to a different file, I'll name that as delete, or let me just make it like yeah, that should be fine. Delete underscore record dot php. While clicking on the delete button, I want the control to be redirected to the delete record.php page. So now see, if I have to create this script file, see, save and refresh, while I'm clicking on the delete, it is requesting for the delete record.php file which is not yet been created. So what I need to do, I need to create the file. Control N, Control S, store it in the same directory and name it as delete record.php. So now I'll save this, and in here I need to create a PHP block, and inside that PHP block I want to just demonstrate a text delete goes here, something like this. If I save it and reload it, now see sorry delete button har ek as record ke mat click mein kano, it will automatically take me to the delete record.php page, and there I have only this text echo delete goes here.
the same is the case for each and every record. برای که هر ریکارد که ما دیلیتش کلیک میکنیم وقتی که بٹن اینجا ریپیتد میه کل پراپرتیش هم ریپیتد میه. هر ریکارد که دیلیت داشته باشه از کلش هم سیم پاث می باشه، کلش به یک delete record.php پیج ریدایرکت میشه and that is this page. حالا وقتی که ما شما دیلیت میکنیم چی بفهمیم که کدام ریکارد باید دیلیت شه. اسی اگر مثلا ازی دیلیت کلیک میکنم که ریکارد علی جان است، if I click delete so it doesn't know which record to delete. It only comes here and it doesn't know which record triggered the delete option. یعنی هر یکی ازی دیلیت داره و کلش به مو یک پیج میره. در ازی جا ما میفهمیم که کدام دیلیت کلیک کردیم. مثلا this one the خان one. وقتی که در پیج می نمیفهمم که دیلیت از کدام طریق ایجا آمده، یعنی با کدام طریق به این پیج ریدایرکت شده. آیا مستقیم کسی URL زده، آیا کدام دیلیت بٹن کلیک شده، آیا او دیلیت بٹن از کدام ریکارد بوده. برای اینکه تفکیک شود ما شما هر بار که اینجا دیلیت میکنیم و به این پیج ریدایرکت میکنیم میتونیم از کرنت ریکارد، یعنی که کلش یک ریکارد است در یک وقت، نام یک نفر، عمر یک نفر، جندر، نشنالیتی، هوی از یک ریکارد است، با همون ترتیب دیلیت هم مربوط به ریکارد میشه. ما میتونیم که توسط یک identity specification field، یک ID field یا یک unique field میتونیم که یک ریکارد uniquely identify کنیم. یعنی سی اگر خواسته باشیم توسط نامش ایدنتیفای کنیم، قسمی که نام یک استودنت در اینجا نشان داده میتونیم همون رقم نام استودنت که تیزی دیلیت بٹن اسوسییت کرده میتونیم که بگیم که دیلیت کلیک شوه درست است که برای پیج میوری در این پیج که خود نام نفرم بیارن. So in that case we can do that using the get request. یعنی ما میتونیم در URL وقتی که ما در URL یک پات اسید کرده میتونیم با می ترتیب ما در URL یک وریبل اسید کرده میتونیم. قسمی که بارها کردیم اینجا یک question mark در آخر پیج میمانیم. It means that before the question mark that is a path, that is an address to a page, and after that it is a variable in the URL. مثلا اینجا اگر ما بخوایم که std name یک وریبل در URL جور کنم و کتی ازی for example یک وریو associate کنم علی. Now see it. If I get back here and refresh the page, see اگر ما سر ریکارد گلاجان delete click میکنم you will see it is, did I save it? Okay, std name is equal to Ali. Save. Now get back and refresh. Now see مثلا اینجا ما سر ریکارد گلاجان که دیلیت کلیک میکنم اینجا میاد در delete record.php پیج و همراه خود std name آورده که عبارت از علی است. یعنی حالی ما در این پیج که میفهمیم که دیلیت از کدام ریکارد کلیک شده، از ریکارد علی، گرچه از ریکارد علی نبود، از ریکارد گلاجان بود، ولی چون ما اینجا فیکس ولیو دادیم برای هر نفر که ما دیلیت کلیک میکنم اگه خانگلم باشه اینجا برای ما میگه کی علی است. So now اگر بخوایم که اینی دینامیک باشه علی نباشه بلکه نام خود همین نفر، باز نام خود همین نفر در اینجا ما دیسپلی کردیم، همین اگر ما اینجا گرفته در اینجا پرت من با جای علی، باز ما دینامیک ریکارد در std name هر بار که ریکارد تغییر میخوره نامم تغییر میخوره، باز ما یک اپدیتد نام گرفته میتونیم. see if I refresh the page now and now اگر ما سر ریکارد لیلا کلیک میکنم delete، اینجا شما میبینین که در std name پیش ما لیلا میاد. و اگر مثلا ریکارد زمان خان رو میخوایم دیلیت کنم اینجا در نیم پیش ما زمان خان میاد. So it means سوالی سر ریکارد هر یکی از جا که من کلیک میکنم I am getting the relevant and name of the record. So now if I wish از باجازی که ما بگویم delete goes here میتونم که از URL همون وریبل اتاکه در اینجا پیستش کنیم. مثلا ما میتونم بگیم که $_get and then I can specify the name of the variable from the URL that is std name and then I'll say delete goes here. So if I save and refresh it, now see agar ma sir record Sheila click mekanum delete, it says Sheila delete goes here. It means that her record ma click mekanum it uniquely identifies it, see, and then we can take an action upon the record of Zarwali. Now
I want to form a query which can delete the record of the specified name, I can do it simply by just writing dollar query, and I can specify, let's say, okay, delete from name table tbl underscore students. اگر همین قدر کویری نوشته کنیم میفهمیم که کل ریکارد ها را دیلیت میکنه. برای اینکه هیچ کدام سلکشن انجام نشده و ما شما که delete from table students میگیم، یعنی که we do not have any condition delete everything, it will automatically truncate the whole table. ولی کل تیبل رو ما نمیخوایم دیلیت کنیم، کل ریکاردهای تیبل ترانکیت نمیخوایم کنیم، به خاطر ما میخوایم که یک specific ریکارد سلکت کرده دیلیت کنیم. So I'll say delete from student table کدام ریکارد where I can specify it using the name. For example, std name is equal to Ali, something like this, is equal to Ali. حالا ای در اول سلکشن میکنه، یعنی در student table میبینه که کی است که std نامش علی است، او را که انتخاب کرد delete سرش پرفورم کرده و ریکارد از بین میبره. But now if I wish to replace this with this thing from the URL, I can store that in a variable and pass it here, or I can directly use it in here. It is entirely up to you. अगर در variable اول نام استور کرده میگین، مثلا گفته میکنیم که std name is equal to this thing, $_ get std name, and now I can pass it in here. یعنی تنها اون نفر دیلیت کو که نامش $std name باشه. حالا پیش نام علی ثابت بود، حالا نام ما نمیفهمیم دینامیک شد، یعنی هر نامی که در URL آمده یا او چی وقت می سر دیلیت بٹن هر نفر که کلیک شده اون نام روان میکنه. اینجا میگم هر نامی که پیش در URL آمده دیلیت کویری را بالای همون نام رن کو، یعنی اگر نامی دیتابیس در student که همون نام میچ شد او ریکارد یافته دیلیتش کن. Now اگر این کار ما بکنیم it will delete the record, but there is a risk in it. risk چی است؟ اگر ما same name multiple جای multiple place داشته باشیم then it will delete all of them. مثلا اگر اینجا ما علی دارم و پایین دیگه جای قسمی که اینجا میگه اگر اینجا ما ولی دارم و اینجا ولی دارم، اگر ما سری دیلیت از این ولی کلیک میکنم این ولی رو دیلیت میکنه این ولی رو دیلیت میکنه. به خاطر که اینجا که گفتیم که کلی او ریکارد ها را دیلیت کو که نامی که ما روان میکنیم باشه. حالا وقتی که سعی کنیم مثلا از این ولی که 24م ریکارد است دیلیت کلیک میکنم نامی از این ولی است، حالا در پات ما ولی روان میشه و اینجا کویری ما قسم است که کل ولی ریکارد را دیلیت، بازی کل ولی ریکارد را دیلیت میکنه، یک ولی را دیلیت نمیکنه سری ریکارد ولی که ما کلیک کرده بودیم. با این خاطر ما باز کوشش میکنیم که نام استفاده نکنیم، برای اینکه نام یونیک نمی باشه. من که پیشتر گفتم اگر کدام آیدنتیتی اسپسیفیکیشن فیلد داریم بالای از اون ما این کار انجام بدیم، نه که بالای نام ها میتونه دوپلیکیت باشن، چندین نفر یک نام داشته باشه. با اون خاطر این تیبل دیتابیس ما یک یونیک آیدنتیفیکیشن داره با نام آیدی فیلد که ما شما او رو آتو اینکریمنت گرفته بودیم و او فیلد ما شما اینجا نشان ندادیم، برای اینکه اینجا نشان دادنش اگر ضرور باشه نشان بدین، اگر نباشه we have just taken the serial number. So now if you get back to your database and go for the in here tbl students, you can see that we have this std id field and it is a unique primary key field. It cannot be repeated, it cannot be duplicated, it cannot be null. If there is a record there is a unique id to it and there can be any duplication. See اینجا ما در نام multiple duplication داریم، علی خان علی جان. اگر ما توسط نام دیلیت کنیم سعی کنیم که کل زیاد دیلیت بشه و اگر از توسط ادیت دیلیت میکنیم هر یکی از این نام یک یونیک آیدی داره. باز علی که ای علی جان داره آیدی، او آیدی علی جان نداره، آیدی از تفاوت داره. به این خاطر اینجا از بجای std name ما std id را اگر روان کنیم بهتر میشه. فقط نام وریبل تغییر کردم به std و اینجا از دیتابیس کالمی که دی وریبل اساین میکنم از بجای std name میگم که std باشه، دیگه ایش سیو است. این سیو میکنیم. پس میم در لاجیک خود اینجا حالی ما مثلا ای کار ندارم، این فقط برای دیمانستریشن بود. اینجا ما شما وریبل که روان میکنیم رو فچ میکنیم که ایدی رو روان کرده بودیم. You can see
This is the name of the variable. وإجا میتونیم که اینا relatively اصلاح کنیم std name نیست بلکه std id است. and در delete query ما same query داریم delete from table students where اینجا در selection از بجای ازی که ما بالای نام selection کنیم بالای id میکنیم این نام کالم دیتابیس ماست و میگیم او کال از std نه id کالم او ریکارد سلکت کو که idش با ای id میچ میشه که ما روانش کردیم. now see if I save and get back refresh مثلا ای عملی خانه است ای عملی خانه است ولی آیدی از را ببینین 3 است از را ببینین 4 است من که سر دیلیت ازی کلیک میکنم پیش ما آیدی 3 را میاره و وقتی که ما سر ازی علی خان کلیک میکنم پیش ما آیدی 4 را میاره. so now we have a unique identification of these records. وقتی که پیش ما آیدی آمد و ما را گرفته دی query set کردیم next thing that we can do is to run this query. اگر query را ما بالای connection run کنیم so it will perform this action. تانوس به خاطر perform نمیکنه که now it is just a string. این تانوس فقط یک string است که در variable داخل است and it doesn't do anything. حالا اگر query run میکنیم میفهمیم که اولین چیزی که نیاز داریم connection ماست. so I'll require once connection فکر کنم که در 13th.php page داشتیم. If I save it and get back here and make sure که connection ما yes در 13.php page است. now connection که آمد query form شد record که بخوایم delete کنیم از او را id شو آمد ما میتونیم که query را run کنیم. so I'll just say if MySQL underscore query و برای اول connection را پاس میکنیم و بعدا query خود پاس میکنیم. اگر query successfully رد میشه میفهمیم که ما شما کجا میریم ما شما را ریدایرکت میکنه توسط header پس به همون جایی که از اونجا ریکوست آورده بودیم that is 14.php و همراه خود در msg یک ولیو میبره به نام success. now see و میگیم که اگر else part شد یعنی که query proper execute نشد در اون صورت هم ما را پس به همین جای ببره. that is okay. Here we need to specify the location as well. So I'll say location 14.php and the message is success. و اگر fail میشه query proper execute نمیشه در اون صورت ما با این همین لوکیشن redirect شویم 14.php ولی مسیج ما success نباشه بلکه failure باشه. failure اسپلش باید همون رقم باشه که ما در alert سیتش کردیم. if not then it will not show that alert part. Let me see success failure I think it is same. so now see now if I refresh my page and I want to delete this record of Ali Khan. sorry this is not the ID previously my اشتباه کردم id نیست این serial number است ولی چون ما کدام record delete نداریم این به خاطر ID و serial number same است but it is not the ID این را ما شو نکردیم. حالا اگر خواسته باشید اینی ریکارد علی خان را delete کنیم که در سوم است و delete. so now you can see the record has not been deleted and there is a problem. I don't know what the problem is but whatever it is we are seeing this failure message. delete from table students where std id is equal to this id. this should be fine. if there is an issue with these single quotations I'm not sure. استاد نام تیبل اشتباه yeah thank you very much TBL students. okay now if I copy and paste it save get back redirect to the page. now see if I want to delete this Ali Khan now we can see the success message record has deleted and here as you can see previously we had two Ali Khan. این منظوری از این است که در شماره 3 که علی خان بود دیلیت نشد در شماره 4 که بود دیلیت شد نه اصلا در شماره آیدی 3 که داشت تو دیلیت شد ولی پس از سر که به پیج ریدایرکت میشه ریکارد از سر فچ میشن به این خاطر این سیریال نمبر که آیدی نیست ایرا باز با
پیش میبره، یعنی ریکارد بعداً پیشتر میه. اگر در دیتابیس ببینین اینجا علی پراپر آیدیش سیریال نمبر نیست که پیش علی خان بود. اگر ما پیج از سر ریفرش میکنم براوز میگم در آیدی 3 علی خان علی وجود نمی داشته باشه، میبینید و گم شد. 1 2 است 4 است، سیوم delete شده. So this way you can delete the record. For example, if I want to delete this record of Wajid, then that would be deleted. Now we do not have the record of Wajid. This 14 number which doesn't have a name, and you can see that now we don't have that 14 number which didn't have a name. So this way we can delete the record. But there is an issue. But record delete me konum barma message mein ke the record has inserted. I'm not inserting a record, I'm deleting it. See, I want to delete this 10th record after Alijan. So if I want to delete it, then that would be deleted. But as ik kami tafkik shawa ki kudam record chias, I can even show the ID in here. And agar ma pas 14 page bhi ayo, و اینجا بعد از سیریال نمبر یک TH گرفته IG بگویم و اینجا هم همی سل ریپیتد گرفته و اینجا از بجای std name IG بگویم، سیو کنیم و ایرا ریفرش کنیم. Now we have these IDs. Now see, if I'm deleting a record, for example this 12th record on the serial number 10, delete. Now I don't have that 12th record. 13th. So the thing is, وقتی که record delete میکنیم, we are seeing this, the record has inserted message. And that is because که ما same message که برای چی روان کرده بودیم، برای insert record روان کرده بودیم the URL same message اینجا ما از delete record هم روان کردیم. یعنی هر بار که ما شما به same 14.php پیج redirect میشیم و مسیج وریبل ما success content داشته باشه، اینجا در بخش alert ها ما چک کردیم که اگر مسیج set بود و مسیج success بود برای ما یه alert نشان بده. در این alert ما hardcoded نوشته کردیم که the record had inserted. حالا اگر این سکسس مسیج از insert record می آید هممی دیو برش نشان میده، ولی اگر این سکسس مسیج از delete record می آید هممی مسیج برش نشان میده. If I want to make it a bit dynamic, what I can do, I can send another variable here with the content of the message. یعنی خب مسیج status است که مسیج status success است یا failure است. alert اولا نشان بده که سکسس alert است یا alert دوم نشان بده که danger alert است. ولی مسیجایش یا خود شما میگه هارد کودر جنریک نوشته کرده میتونین. مثلا این رقم گفته میتونین که the transaction was successful. این رقم آره و اینجا گفته میتونم که در ترانزکشن فیلد، یعنی هر ترانزکشنی که بود عمومی میگین یا انزرت بود یا دیلیت بود یا اپدیت بود یا سکسسفول شد یا فیل شد. حالی مسیج مینینگفول است. برای انزرت هم میگه که ترانزکشن سکسسفول، برای دیلیت هم میگه که ترانزکشن سکسسفول. اینا میگه که انزرتد شد یا دیلیت شد. برای از اینکه بر دو صورت اکشن فرق میکنه ولی مسیج ما سکسس است به اون خاطر جنریک گفته میکنه. ولی اگر میخواین که اسپسیفیک باشه این رقم ترانزکشن سکسسفول ترانزکشن فیل نمیخواین، اگر انزرت است بگویه که انزرتد، اگر دیلیت است بگویه که دیلیتد. در دو صورت این سکسس مسیج بیاد. باز برای از خو یک رئیسی است که یک دو افلس دیگه را میشه اضافه کنیم و به هر یکیش جدا بگویم سکسس انزرت مسیج بگویم و برای دیگه سکسس دیلیت بگویم. یا و اینجا باز چک کنیم که اگر مسیج سکسس انزرت بود بگویم که ریکارد هاز انزرتد. باز افلس مسیج اگر سکسس دیلیت بود همین را دوپلیکیت کرده یا پیست کنیم و بگویم که the record has deleted successfully. با این ترتیب مولتیپل اف الس اف گرفته میکنیم. و سوم روش بازی است که ما میتونیم در URL بعد از اینکه ما شما مسیج استاتس روان کردیم که سکسس است یا فیلیر است، دوم وریبل روان کنیم که بگویم که کانتنت چی است، یعنی متن مسیج چی است. این را میتونیم از اونجا روان کنیم یا دیساید کنیم based on a keyword you can do that. فرضاً اگر ما بخوایم که در دیلیت ریکارد اینجا بعد از اینکه مسیج استاتس هم میروان میکنم سکسس از دوم وریبل داشته باشم، باز میتونیم از اند اپراتور استفاده کرده در URL که یک بار وریبل کریت میشه کوشن مارک، این
ऑपरेटर इस्तेफादा میشه بعدا هر چند ویریبل که باز جور میکردین از اند آپریتر استفاده کرده جور کرده میتونین یعنی که مسیج and another variable and another variable اور اگر بخوایم که مثلا msg content یک وریبل داشته باشیم و دی مثلا میخوایم بگوییم که deleted فقط اینقدر تکست باشه دیگه شوجه باز میمانه deleted. Now see if I save it and if I get back to my page ija the record has پیش که نوشته کرده بودیم deleted یا inserted ولی از بجای ازی میگم نه fix hardcoded نمیمانم چیزی که در مسیج کانتنت آمده او باید ایجا باشه باز بو خاطر ایجا ما شما یک PHP بلاک باید بگیریم چون PHP کار است و ایجا ما شما ایکو میکنیم از $_ get از URL وریبلی چی را تا میکنیم همه وریبلی که ساخته مسیج کانتنت اینجا پیستش میکنیم این میگه که در ریکارد هست هر چیز که در کانتنت مسیج است اگر انسرتد باشه میگه انسرتد اگر دیلیتد باشه میگه دیلیتد اگر اپدیتد باشه میگه اپدیتد so I do not need any if else if بلکه در یک سیکشن میتونیم که based on this content را تفکیک کنیم now see save it and remove that refresh it وقتی که ما میخوایم یک ریکارد دیلیت کنم let's say I want to delete this fifth ID, fourth record, Ali Jan, delete. ये बारे में मेरा कि the record has deleted. पर अगर मैं एक record वाले insert में करूँ, वो शायद ये खाली बुको या error बताए. So now if I am trying to store the record of Ali, Ali Zaman, عمر 25 مثلا یک عکس هم به زبان upload میکنیم let's say if this is the pic 1 2 and let this all be submit now you can see we have an error record insert شده the record has but azur route که ما از insert script redirect میکنیم ما شما اینجا برش message content asset نکردیم وही message content all expect میکنه اگر اینجا بیایم علی زمان insert شدگی می باشه where is the علی زمان let me see so let me firstly resolve this one برای ازی حالی ما چی باید کنیم از insert record که پس به پیج ریدایرکت میشیم که اینی جای یا کجا بود اینی جای از 14.script اینجا میبینیم که فقط مسیج روان کردیم بلکه استیتسش روان نکردیم کانتنتش روان نکردیم همون کاری که اونجا کردیم اینجا گفته میتونیم که مثلا msg and msg content سیم سپلینگ باید باشه چون ما از کل پیجا سیم وریبل باز اکسپکت میکنیم مساوی میشه با مثلا inserted این تکست باشه now save let me just see copy and paste تاکه وریبل نیم mistake نباشه now اگر ما بیاییم این پیج پس از سر ریلود کنیم how is that the record did not save I'm not sure record ID mo 29 as now let me insert another record for example this is Waliula and the age is 50 let me choose a pic for example this one and if I submit it now you see the message success the record has inserted EKS ग्रीन अलर्ट के में आया आजी मैसेज स्टेटस में इरामा द ई फिल सर्च करें वो इंसर्टेड कीवर्ड के में ये आजी कंटेंट ही गिरफ्तार में आ रहा and if we see at the last I'm not seeing any record let me go to my DB browse because the status says inserted so it should be inserted no all the records that we have are 24 in total and the last one is 29 where are we mistaken okay connection we are getting everything then there is the plot insert into table students previously ما شما same query run کرده record insert میتونستیم کرده I don't know what happened today
Okay, submit. Still no record. Status हमारे में pause लेगा. तो no. So have we changed our query or database somehow? As insert model. Okay, let me just resume it. مشکل دی است ما شما متوجه نبودیم پکچر ها را. problem is with the picture. وقتی که میفهمیم کویری ما رن میشه، بعد از این رن میشه که ما شما این پکچر اپلود کنیم در 14 script.php page. اینجا ما move underscore uploaded file داریم. So when sometimes اگر ما شما این رقم یک عکس انتخاب میکنیم که constraint database ما را fulfill نمیکنه و یا هم نظر بر از اینجا که ما انداختیم چقدر 500 کاراکتر تکست، یا نظر بر از این constraint database ما را وایلیت میکنه، یا به نظر به configuration PHP ما شما که اونجا ما شما میفهمیم که از by default از تقریبا 2 MB مچیم که در این انوایرمنت ماست یا چقدر از او بیشتر ما شما نمیتوانیم که فایل اپلود کنیم. I'm not sure که اینجا در PHP اینای فایل وجود داره و یا که در اپاچی در HTTPD config فایل وجود داره. ما ماکسیمم فایل اپلود سایز ای خود چون یک ورچوال انوایرمنت است داشته می باشیم که از اون ماکسیمم سایز باز ما عبور کرده نمیتوانیم که بیشتر یک چیز بگیریم. با اون دلیل باز عکس اپلود نمیشه و کویری را وایلیت میکنه. به این خاطر بود که ریکارد ما انزرت نمیشد. اگر ما شما مثلا آل ریکارد زمان بخوایم انتر کنیم، زمان گل و اینجا مثلا عمرش باشه این چیزها را انتخاب کنیم، اگر عکس اپلود نمی کنیم so the query doesn't have a problem, it will insert the record has inserted and there you have the record of زمان گل. But previously عکسایی که اپلود میکردیم سلکت میکردیم based on any the issue عکس اپلود نمیشد به خاطر ریکارد نمیامد. So that is record upload کردن already شما دیدین دو مشکل نیست. That is how we can dynamically generate multiple alerts based on these contents. Now if I wish to delete it, I'll have this record deleted. One thing more که وقتی که ما شما delete میکنیم as you can see that we are not getting any chance to revert our decision. یعنی ممکنی delete بutton از اشتباه کلیک شده باشه so it will automatically delete that record, that last record and we don't have any chance to undo it. برای ازی که با این برای ما نی کدام نوتیفیکیشن داد و نی هم کدام alert داد تا که decide شود که record delete کنیم یا نکنیم. Are you sure? Something like that. So for that you need to take a confirmation box, or if you're using any other library, if not pure JavaScript, then you can use some other swal suite alerts or some other models which will ask you whether you want to delete or not confirmation box type. So برای باز ما زیر delete button میتونیم که confirm action مانده اول پرسان کنیم که if the confirmed event is true یا yes باشه دو صورت delete کنه و اگر نی deleteش نکنه. I think I will leave that part to you که شما decide کنین که سری از این بٹن کلیک کرده confirm box شما چطور آورده میتونین. I hope you can do that. So that was the HTTP config file that I previously loaded. اینجا قسمی که پیشتر گفتم I'm not sure کی جاست یا PHP اینا است but in one of these places there is a maximum upload size and max file upload and max file upload size by default 2 MB است. اگر ازی وایلیت میکنه بازی رو دراپ میکنه اپلودش نمیکنه و یا کم دیتابیس کانسترینت بود. ما میتونیم با 4 8 یا هر چند MB بالا ببریم but since this is the default and I think it has an advantage as well ki زیاد load نبیاید so you can decide that by yourself. So that was about the delete operation from our project to on a MySQL RDBMS table. If you have any problem please let me know.
و این مسئولیت شما کسی را انجام داده بس برای ما راپور بتین که دیلیت بٹن کلیک کرده شما یک کنفرمیشن باکس یا در دیفالت جاوا اسکریپت و یا هم اگر از کدام ترد پارتی لایبرری استفاده کردین بهتر و خوبتر میشه. سویت الرتا یک بار ببینین با نام سوال سرچ کنین. سوال sweet alerts, sweet alert 2. Let me just see them. They are very nice, handy and beautiful. If you wish you can use them. See show success message ای رقم و اگر مثلا confirmation میخوایم این لایبرری فقط لینک میشه خلاص. See each of these has a demo for every operation. میتوانستیم قسمی که او روز گفتم موضوع الرتایی که پرمننت در یک جای میازو کده یار ما بهتر یوز کرده میتونیم. See this one. Are you sure? No cancel. یا اگر سریزی کلیک میکنین Are you sure? Yes, delete it. این رقم یک status شما از طریق از سویت alert آورده میتونین. Just give it a try. They are very easy to use. And if there is a problem, then let me know. So that is about deleting the record. And as I am going out of my battery backup, so I think we can end the session here. For the next class, we will work on another CRUD operation. If you have a query, please let me know. No problem. Fine. So have a nice day ahead.